ngal kontong telem Omar Wally comme ali alo nyameng carte fo ke tele kunu dibité bunto menketa pour mol men yalon ko be Gambia bantala fo ida sibulanu carte final atole ba bari nata jele ko dibité jama be je men yalon ko be barola man sakundara kono ko barola MPP dibité wol aning NRP ni some independent candidates in Manson they opposed the idea and they voted against it. So, Nilim Kusi Bakata Diamo Kasiale, in Nila technicalities when I be well called in the constitution here and there and so on. But we shouldn't be surprised. Barrow is a guy who has no regard for democracy, rule of law, whatever you call it. This is the guy who called Gambians in diaspora, knowing the contribution he made, but a lot of he refused to implement Janet Commission. He refused to, implement the TRRC finding. I asked for draft constitution on Minyandakana. He refused to reform the security sector, and many other things. Come Mandingol coming for the wrong. Keba Dibikono Lola, Nimol Media, the Fonke Fangele. Baro Nuko, I alone the Fananko, ala popularity has the window. Baro Alanko not a lota. Of course, with the diaspora vote, of course he will not make it. So we'll be able to call along Puru, those people should not. But we know what is happening at the National Assembly. Of course, we have the Gambian version of Gulegude, Sirinjai and others. Many along Mola, Hartford, whatever you call it. That's what they are. Well, let other side, they are undermining democracy, they are undermining the rule of law, they don't want the inclusion. What Barrow failed to understand is that Gambia Mubanku, the Mengalongo, he is not even providing jobs to people. It is these people in the diaspora who are helping him to steer the affairs of that country. Nin daw jonkita la jamato bi, nin diaspora no them, and many other things. But at him against those people and the majority of Gambians, he will not win. But we will just go back to the same thing. More or less so that many Alanko, they were entrenched, but they were able to, people were able to kick them out of office. So if Barrow thinks, this is the right thing for him to do, I can say he's, but he can do anything. This is a man, like I said, from the draft to the Janet Commission to the TRRC, he went up to an extent of forming an alliance with Jammeh. Okay? So Nimmo Yoki, despite all the human rights violations, the atrocities and so on, if he can go to that extent to try to form a coalition with Jammeh, this is a guy who even went to Kiam sometimes last year, targeting a particular ethnic group, but here he is, using his people, telling them to deprive other Gambians. Many of them are outside of the country. What they did, they just undermined. I don't even know whether they know the implications. You see, a few years ago, 2012, Malawi had a president called Bingwa Mutharika. When he died on the 5th. So those in his cabinet, they refused to inform, the general public that the president died up to 2 days. Menyanda Kasiano was Joyce Banda. Because they want to undermine Joyce, the president had a brother in the cabinet, or foreign minister to replace the brother. It's called the Midnight Six, the Midnight Six of Malawi. You will see. So these are things that keep on happening in different ways, in different countries. Selfish individuals, 6 people in Malawi try to undermine the rule of law. So we have seen what is happening in the Gambia today.
But Barrow Malongo, all these things are going to come and haunt him. Nimmanta Foman, he will go to jail before Yajama. You refuse to reform the security. Mbealongo Barrow abe koku kurukuru kambi. He just want to go for that time. You refuse to reform the security. But he failed to realize, whatever happens after 2026, Senegal Lembang, Nigeria Lembang, Ghana Lembang, they will pull their people out of that country. So who are you going to be left there with? Sorry. It's so windy here. Let me just put my jacket on. I'm sitting outside. So like I said, he refused to do all those things. So what is going to haunt him at the end of the day? Young old men Bali not to vote in the election. Imalonko, these people, they have so much influence back home. These are the people, they put an end to Jammeh's family. But the power and so on, the diaspora contributed. There is no willingness. Barrow doesn't show any willingness. He doesn't seem to care about anything. All what he cares is, and those small group of people, is to, Barrow agreed to put it on top of the rights of Gambians who lives outside of the country. So, okay, this is an eye-opener for those in diaspora. I think Barrow has shown he doesn't care anymore. So, those in diaspora also showing their true colors. Obviously, he's not going to win 2026. And the way and manner they did towards Jammeh, certainly he's going to be at the same front. So, this is, imagine Barrow doesn't care about anything in Gambia. All what he cares are Modama. Na constitution ama songaita. Jana commission ama implement. TRRC ama implement. Security sector reform ama sonaka. YFM5 things at the interest he doesn't care. So I think what is going to happen here is all these things will come to play. Gambians in diaspora will be able to vote when Barrow is finally kicked out of office. Gambia will have 2-term limit constitution when Barrow is kicked out of office. So now, come like I said, because when you tell the people removing president, people always think about coup d'etats. No, there's a popular uprising. No matter how divided people are, no matter how fragmented people are, when they are poor, they will be united. And if they are united, they will come after somebody who is responsible for that. So that's what he fails to understand. One last time, Bafoka, and Kako, it is the biggest worry supposed to be Gambians. Omar al-Bashir became president of Sudan from 1986 onward. Guess what happened? They kick him out because of Mburo and Mansodo. So he is playing with fire. You put all these mediocres together, this is what is going to over. You will be able to overstretch your office doing this way. It's not going to work. So, Ninim diaspora pull the plugs. Bango Mamera Asambobe Sona label. I don't think so. Because as you do now, guys, isi sila nyawnya nim fante buntu ngokono omonobuka sumayade. So let's do what we will do to kick this man out of office, and whoever comes 2026, then we put efforts together to make sure we put an end to this nonsense. They look up to people. What is happening? So Maki didn't Maki has to be forced out of office. Guinea-Bissau President Tamo Banda, he has to be forced out of office. So the same thing, so this man, miracle, he can do similar thing, which will not work for him. So, diaspora, they know how to play their cards, and they know how to tackle this thing. Fi ay june nit ñoo fe ewo su pare ay thousand of nit june nit ñoo de ewo si façon tawayi ay june nit afi de ewo Gambia mënu ñoo sampa tawa bo xamne sax 300 nit mo fa mëna ewo gisaguma ko fi ay thousand nit ñoo fe ewo june nit afi ewo
papi kenn moomu fi gis ngeen kenn du wax ne suma maama moom laan bi suma dem dama ko yóbbaale wala ngeen ni xicoo laan fii yooyu amul fi de fii déedéet su la neexee nga jënda nag soo amee xaalis mun ngaa jënda yow fi nga dëkka si kaw mun ngaa jënda area boobu rek nga jënda ko millionnaire yi loolu lañ dee def dañuy ñëw jënda place waaw nit ñi dem toxu ngay fay ren si kooku gis ngeen pareegut ba léegi lii yëpp lu ees la yéen a ngee gis bridge bi yéen a ngee gis yëpp lu ees waaye ñun ndeysaan tunde ngeen baakaar ba weeri koor yéen a ngee baakaar look at this yéen a ngee gis xool leen rek lii ngeen di gis nii ay néeg la moo nekka këri nit ñi ñoom nii la ñoo bilee kër wala office nii la de nii mu kowe ci kaw a kaw nga koo teen sa mbaxana buga rot nii leen dee bilee ñoom Gambia cey Gambia ñun xaw ma kañ la suñ ministre di génn si Bakar te da ngeen dee ñëw England de suñ ministre yi yéen a ngeen ñëw England xanaa doo leen dee gis yi développement yi suma gannaaw kota yi nii kowe nii doo leen ko dee gis xanaa yéen lan ngeen indee Gambian bi biir Gambia foofu lan li barki de mboo njaa leen ko bil pare na nit ñaa ngi see dox rapidement fat mu pare nit yi ñu ngi cee dox te den ko garanti fii ku fi ne woon sur sarax nga daanu ci biir ñi bil bridge bi am neen problème because mun nga leen a suu li miin ne seen liggéey pareegut xam nga ñoom seen liggéey su parewut yoon boobu duñ ko dee ibi sax dañ koo tëj gannaaw pareegut dañ koo tëj su paree nga dox si waaw yéen a ngee gis bridge baa ngi ni gaa yaa ngee sampa ba léegi pareeguñ tubaab yaa ngee tabax ba léegi ma may leen jël leen ndax yéen a ngi tëdda seen kaw la li di nelew gis ngeen li yëpp développement la yéen a ngee gis dem ba fële xool leen lii rek ana suñ ministre yi fi dee ñëw suñ ministre yi ñëw Angleterre doo leen dee gis yi xanaa doo leen dee gis yi xanaa nag mbokk doo leen dee gis lii doo leen ko dee indee sax Gambia doo leen dee indee dëkk bi sax mu am quota bu mu am laan buñ jël tabax ko rek nit ñi di fa rent ji fii station la na ngeen gis fii station la fi lay Canada Water station gis ngeen Adama Barrow sa boss yaa nga nele yi nga dee duga 9 boss Barrow boss yi la dee duga 9 mu ne moom 9 boss la si dee jël dem liggéey 9 boss la Barrow dee jël dem liggéey si Angleterre fii naka la ni di jëlee 9 boss yow Barrow xanaa alaxira nga dee liggéey ñib si waat àdduna ak ndee liggéey alaxira soo paree nga ñib si waat si àdduna waaye Gambia ni di ko tàccul because président mi ne moom 9 boss la dee jël dem liggéey ñëpp di ko tàccul waaye because di problème mooy ne awayewu leen ñeena ci yéen tukkiwu leen yéen bitim réew si télé ngeen ko dee gisee jeex na movie yi jeex na dina ngeen gis li si train station la si biir dina ngeen gis li mooy développement du wax bu bari développement du wax bu bari du coow lu bari xakañ Gambia yi nang fa di lekk baakaar rek suñ waxee ngeen naan waaw dëkk baa ngee développe mu ngee développe tali mooy seen garab yéen tali mooy seen développement ci yàlla Gambia yéen ndeysaan waaw nii la dañ koo teg tab mu yuuxu nga mu ibeeku nga dugga waaw ñoom yëpp dañ ko systémise ñun fii yi lan dee doxee oyster dañ koo topp amante xaalis boo fa def lii soo ko tegee mu ne tiit mu buntay ibeeku su wonee reet rek du dee ibeeku so which mean dañ ko war a topp train station la yéen a ngee gis yéen a ngee gis yéen a ngee gis ngeen nuñ bilee station bi fii train station la yéen a ngee gis ma wàcca jël lifta lii moo ma wàccee ba si suuf ma dem jëli train gis ngeen développement mu ngi nii gis ngeen lii moo dee tax ñu dee wax dama leen di woon rek ngeen gis tubaab yi ñëw liggéey lii ñu ne tubaab yi den korob waaye ñoom liggéey neen seen digg cay bàyyi tubaab sun maam yaa ngee nelaw yow yaa ngee liggéey hello
i lift la ba si suuf nga xaar sa train na ngay gis ne ñi si gannaaw na ngay gis so fii lay taxaw xaar train tubaab bi ñu ne dañ korob waaye ñoom liggéey neen seen dëkka ñun mënuñoo liggéey suñu dëkka yi ñun soo waxee ñu ne yàlla a dëgg la ñi ngeen ni ooyee daal ne ñoom gëmuñ yàlla day moom liggéey neen seen réew jox doomi aadama waree fam bitim réew a ngoog train bi ñëw na am naa bii laa war a dugg start for 2 minutes ci yoon des na dina ngee gis nit ñi ñu ngee wàcca si lift bi dina ngee gis nit ñaa ngee wàcca ma won leen gis ngeen tubaab yaa ngee liggéey ñun suñ nit ñaa ngi fa di tapale bi ca Afrique ak surtout ma Gambia suñ ministre yooyu yéen soo leen ñëwee Angleterre xanaa doo leen dee doo leen dee gis yi ni développement yi pour ngeen defar Gambia pour ngeen yóbbu ko Gambia because the problem mooy ne lu ci bari suñ ministre yi soo leen ñëwee dañ leen di fayal pour ngeen war a dem stay si hôtel waaye da ngeen dee dem stay si seen xarit yi su ko defee ngeen lekka seen xarit yi seen lekka yëpp si firiñ bi yow Gambia government ñu ngi la fayal pour nga ñëw fii teewee meeting waaye duñ teewee meeting dem si seen xarit yi leen dee dem dal fa su ko defee Gambian government fay leen ay xaalis sa xarit boobu nga dem sax doo ko may benn 10 pound wala 20 pound nga lekka firijam bi yëpp na ngee dégg announcement la lii dañ ko computerize train yaa nga nele dina ngee gis Gambia kañ la ñoo am benn train benn laa wax sax mu tene benn waaw because dëkk boo xam ne courant bi nekkul di saaf nit yi ñooñu duñ mën a am train soo demee si dëkk boo xam ne courant bi doyut nit ñi lekkay doyut nit ñi train du fa mun a daw de number one da ngaa toppatoo courant yi lopitaan baa nga ne courant yaa ngi dem off airport baa ngi ne le courant bi dem off aka mol men ma wolbe jere mol ka tara sun karo ko ne jang kadingo e ka fo mol ya mekuri ma otherwise bilay mol ka mol so stress o lede mon sun e kana si sabar la sunnal yayi no e kana sabaro ke je no ni diamu de ka fo yalta Afrika jamman ka Afrika de te fo mu Afrika non ha modol la miro tiñata len koto ha idi mon sum molbe sundi kane ka sabaro ke nyala ino wolbe demande ka sabaro ke ni diamu de ka fo yalta Afrika le ta sun jamman ka Afrika dula de la on kulu bale yalla wasifali ka jam felale si ni be sabaro lan ka jam felale ino cause kalon si senying ni be sundi nga be tora la le ino si wolo fongo beje so ni moya foi no ina de amari tara dula do ina de sida bala ko ko be sunni ma wonda sanan we ba sa bala je ka fa de Afrika ta sungo yalo mu kulu wala tuba boy to ka jele yalo tuba dol beje hani be nyi miro be kunal kungol konole comme like sorry for the words to ka mira joya be kere ne hani sai Yanazan. Ay tol malan ko jon julo kuntu dal. Ala tol kamen foy jamunna. On manke afe tubabul fonde africanol lama africanol ñong africanol e ñong africanol lal ko maña. Yaw na sa. Ay ala tol won ndaysan. Tol la ko fo bala fa. Ala wala dina di amon senal. Hanining
si côté kudo ke la ka jele ko si barinde wasifa encore onde wasifa mbuga time always the fight letter ya mbulala de nya fay nan kay ne man rasunde bimbe da betela la nya kirim basile fo nyin sunkaro ko non kay mbodo nya sungote fo ene yo wasifa kene no nte wasifa mbuga o tay no kay wobula isabari kay sabari sunkaro kelo kan kay sabari wala sabari yala modol ke futandi level leto e manjana futala dan ite man sum molde sunde bina siri dala be figa ta exactly so ni afrika ko alta afrika jam manka afrika ha pate manke afrika no ko e afrika no la mo ma fo tole wari ma de woni mo no ko tole wol enu mutuba bol le jongolti o sifa le thank you very much akaga o sifa le ben mutuba bol le jongolti o african no nyindo fo mala red long ani italiano fo ngabe jan sanji tanga man femmo yani ba wakon fo da man fenno ada ta fo la kamaro bodi mo sifa self reference sifa no mila ala long ime fo tanya lo no wolal kadra dunia padandi ka fo wolal ya wanna be exactly wanna be molel mo exactly bari mankati no exactly abijan sanji tan nim fengani nanye fa ko men nanye fa mo ga fel okay about negative fake ass what nga ko yebbi balal lañu kilifa yi setan de legi yaram yi tanga fokk ñu génné ko bal lañu yeah no I swear to God man musuma xalaat ne Ismaïla Cissé dina nekk ci side bi ñëw di fenal askan bi rek ku ma ko waxoon soo ma waxee ne ma betal 10,000 dama la wax ne acca mu ngi nii nañ bet bilaay walaay talaay kii non c'est pas possible jam la rek xosula la real xosula la ku xosul di dem jaay palaata kudo fourchette ñun nga xam ne fii danga toog di jënd palaata fourchette yóbbu ko ci Red Cross bi dem mayi leen ko yow nga jaay ko pour xosu kon nga xam ne kii doyluwut yónnee ma ko ma tegangum lii nii déglu leen ko fii. You don't need to see it. Once the other Muslims say they've seen it, you should fast. You can fast. Fantastic. And tomorrow is Ash Wednesday. Blessed Ash Wednesday in advance. Thank and you. Also wishing you a very blissful Lenten season. Thank you very much. Thank you very much. So Ramadan and Lent will be running in parallel. Yes. Which is good. Yeah, well, I mean, they've been crossing paths all these past years, and we thank God for that, because it helps us remind one another that we are all from the same one God. Of course. It's like leaving here to go to Banjul. You could take the go to what's this thing called again? Bertil Hadi Highway. No, it's called the OIC Highway now. It's been renamed last week. Oh, really? Yes, by His Excellency the President when he was inaugurating it at the airport junction. OIC Highway. It's remained OIC Highway. I'm just knowing that today. Thank you very much for breaking that news to me. Yes. Why do we have to rename it OIC? Well, that's the president's decision. Yeah, okay. It was announced. Bertil Harding is the president's decisions the president's decisions are never contested. Never questioned. Never questioned. Yes. Fantastic. Do you know who Bertil Harding is? No, you have to tell me. A Swedish tour operator. The first to bring Swedish tourists to the Gambia in the 60s. Exactly. And give us a sector that is benefiting us every day. Give us a sector? No, he came to be part of the ecosystem of that sector. He was a beneficiary of that sector. He didn't give us the sector. We built the sector. Our strategic location makes that sector, makes it part of our identity as a country. He did not give us the sector. Okay. All right. Well, if you say so. Is the internet under you, or is it the Minister of Digital Economy? It's under the Minister of Digital Economy. Okay. Then we'll save that for him, because we're having issues with India. Keep saying connecting. You're absolutely right. Welcome back. Thank you.
Yes, over the week, when certain things are forwarded to me, I just forward them to you. We are back to, the Gambia is still mired in this scandal involving illegal trade in wood. I'll start on a good tone. I think I'll respond to that, obviously. Yeah. But I'd like to thank the government of the Gambia and commend the Ministry of Justice for being very accommodating. You've seen that Dr. Eben Chambers was in town last week to engage with various stakeholders insofar as the draft constitution is concerned. Now, this is in line with government's attempt to accommodate and have further consultations with stakeholders. Government is committed to ensuring that this constitution is passed, so we can have a total break from the past culture. Young guy dual defend government be isi 3 papers sami tay ko si kanami Gambian si Gambian ni do di yuxu ngeen panic dem uti xel koku ñew pour wax ak ñun nga naan ñun dinañ lan ngeen a pass 3 papers si baroy yen wer ngeen ndax yen naan ngeen sen kudin yi yen ko len yap ban baro paper bo xamne da ngeen buga mu pass lo xamne yen sole na ñew ngeen woné sole na génn ci suñ dëkk bi ñu employ leen kenn du leen laaj xaalis. Who the hell are you people? Lu da ngeen buga lolu ñu lifin ko ñu pass ko. Yo Dr. Ismaila Cissé yow xam nga sa bop yow mi nekk spokes woman ni spokeswoman nga yow do spokesman yow spokeswoman nga toog raacu di wax loo xam ne nekku dëgga yéen bi gaay yi nekkee di yuuxu moo tax ngeen dem uti help di ba ngeen ko isee gaay yi di wax xam ngeen ne Gambia ni pare nañ pour jël ko mojo ko ñuux ko ci seen ux gi ngeen yab Gambian si toog isil ñu ñetti paper draft ko nañu ñun lii lañ buga ñun suñ génnee sàcc seen alal gi nga xam ne dañ ko leb yéen ci seen tur loo xam ne da ngeen ko generation upon generation ñoo ko fay ñun ñu toog suñ ñun wala kaana yi nga xam ne ñun nga xam ne ñooy toog di ko fay ñun matawul nga naan naka Ismaila Cissé yow kan nga yàpp fen ngaa fen ba sa boti duga fen ngaa fen ba sa kanam gi Steve ngeen yàlla yonent bi yow kan nga yab ñoo tiim doomi Gambia ni di leen fenal di leen duulal mbaa jaama góor dina fenee nii toog raacu di fen suba ba janta so every Tuesday nga ñëw di fen